Now the news in detail. Continuing with the protests against government proposals of revising import and excise duty on gold, Goa gold dealers indefinitely down shutters of their establishments from 6th April onwards. The strike was however called off after Central Finance Minister's assurance to roll back the excise and import duties on gold. The Bandh received a good response from the gold dealers across the state. Gold dealers also closed down their shops in Margao. We are protesting against three basic issues. One is import duties, second is the excise, and third is TCS. Import in the budget they have implemented 4%. Excise is 1% on unbranded at the transactional value of 30, and TCS is 1%. We request Honorable Finance Minister to roll back the taxes. For this, we have called indefinite strike from today, and we have requested all jewelers and goldsmiths to be closed till the Finance Minister makes an appropriate call for this. Meanwhile, the Gold Dwellers Association along with the Gold Craftsmen Association of Mapsa took out a rally in Mapsa and later held a meeting at the Riker Hall. Both the associations will hold a candlelight rally on Saturday, which will begin from the Mapsa taxi stand. आणि ताका संबंधित असे जे सगळे कारागीर ताका इफेक्टेड जातले त्यांनी आमकां सारको सपोर्ट दिला सर आणि हो सपोर्ट म्हणजे गोल्ड डीलर एसोसिएशन आणि गोल्ड सुवर्ण कारागीर संघाचे जे आसा पळय तेंच्यांनी फूल सपोर्ट दिवन आयज पासून इंडेफिनेट स्ट्रायकार आमी केल्ले आसात आणि जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत हो स्ट्रायक चालू आसतलो. ते सगळे जाण मेंबर्स मिक्स येयल्ले आसात आणि त्यांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दाखयलो आसा आणि आज पळोवपाक गेल्ले आमी बाजारांत जे कोणी उगडे केल्या काय ना पण 100% बंद आसा. सरकारान केंद्र सरकारान जे आमचेर टॅक्स इम्पोज केल्ले आसा हेतून लोकांक दिसता भांगर फक्त खूप पयशेकारच लोक करता पण आमचो तळागाळांतलो लोक आसा तो प्रत्येकाक लग्नाक प्रत्येक ताका हेका भांगर जायच पडटा कित्याक भांगर हे आमच्या संस्कृती आसा आणि ही संस्कृती ह्या संस्कृतीचेरूच आमच्या आता जवळजवळ असो हो आळा आयिल्लो आसा. सरकाराचो असो विचार आसा की ही संस्कृतीच आमची नायनाट करपाची ठरयल्ली आसा कित्याक ह्या भांगराच्या वेवसायाचेर आमच्या जशे व्यावसायिक आसात सुवर्ण डिलर्स आसात ताचे कारागीर आसात आणि जे खूप गरीब आसात आणि तेंच्यांनी आता कितें करपाचो हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा.